got out. So, that's it. Ganz normal. Pandemic gibt es nicht. And somebody also said that, just take it as it comes. Treat it like any other flu. It's there. It'll go away after some time. If it doesn't go away, you will go away. So accept it. Good philosophy of life. Either the flu goes away or you go away. So that should be, I think, that would be the philosophy in future. So I think it's time we stop worrying about it and just accepted it as a way of life and went ahead. And so that was it. Das sind die Formalitäten jetzt vorbei. Also alle haben auf, ja, New Year's Eve, Silvester. Um 10 Uhr sagte mein Bruder sehr, sehr laut. Also er hat einen Kuchen bestellt. Schokoladenkuchen. Also, und das ist ja gekommen. Der sagt, Cake to Adia. Aber ich bin sehr schläfrig, ich gehe schlafen. Kuchen können wir morgen schneiden. Meine Schwester und seine Frau, sie haben sehr laut protestiert dagegen. Nein, wir sollten Kuchen heute schneiden. Er hat einfach gesagt, ich schlafe. Morgen ist der 1. Januar. Morgen können wir den Kuchen schneiden. Und er ging schlafen. Dann ging ich auch schlafen. 1 Minute später. Und mir wurde gesagt, 9:15, Lichter aus, jeder ist eingeschlafen. Alle. Also, das war ein ganz ruhiger Übergang von 2021 ins 2022. Ganz ruhig. So war es bei uns. So, Babita, mit der Familie, Ja. die ganze Familie, total im Schlaf, haben wir das neue Jahr willkommen geheißen. That's how we welcome the new year. Yeah. So, nothing to worry that it was monotone. Ganz normal. Next day we get up, the phone had changed the date in the calendar. Physically we change the date on the calendar. Ganz normal. Aber bei uns jetzt, wie viel Deutsch habt ihr nicht vergessen? Ja, Leute. How much have you not forgotten? So ich denke, ich brauche Zeit, Deutsch zu wiederholen. Das Ganze? Das Ganze? Oh mein Gott. Dann Nicht nehme die ich, ganze, aber ja, ein bisschen. ja, also wenn du sagst, Devika, das Ganze muss wiederholt werden, dann nehme ich wieder Urlaub. Und diesmal fahre ich nach Südafrika. Ja, soweit das möglich ist. Okay, so, where do we start? Baby stopped oder was sagt ihr? Partizip 1, Partizip 2, ist das hier bei ihr okay? Yes, Sir, wir haben zusammen passiv gelöst, aber wir haben Problem. Zweifel auch. Nee, Problem und Zweifel kann ich erklären. Schick mir bitte diese Übung. Habt ihr das gemacht? Ich habe meine E-Mail Nein, noch nicht Sir. gecheckt. Wir haben ein Partizip 1 geschickt. Okay, wir alle haben zusammen gelöst. Aber passiv, aber wir haben andere Meinung vielleicht. Schick mir dann diese Übung. Ich gehe mal durch und dann werde ich sehen, wo es Probleme gibt. Okay.
ठीक है. Ja, schickt mir mal diese Übung. Ich werde das checken. Ja, wenn es Probleme gibt, dann kann ich das für euch dann aufklären. Partizip 2, ist das bei euch okay? Das Partizip ist, 2? Ja, Sir. In dem Fall hm. könnt ihr diese Übung lösen. Das haben wir Yes, noch nicht gemacht, so viel ich weiß. correct. Ja. Formen Sie die Relativsätze um, benutzen Sie dabei ein Partizip 1 oder Partizip 2. Und der erste Satz hier lautet: Es gibt viele Bücher mit historischen Themen, die sehr gut verkauft werden. Also das ist ein Relativsatz. Und jetzt kann ich euch weiter sagen, was ist eigentlich ein Relativsatz? Ein Relativsatz ist ein Adjektiv in Form eines Satzes. Wir kennen das Wort Adjektiv als ein Wort. Der große Mann, die hübsche Frau, das junge Mädchen, das interessante Buch und so weiter und so weiter. Nur als ein Wort. Aber hier gibt es vor uns, oder hier steht vor uns ein Satz und der ganze Satz ist ein Adjektiv. So, wie bilden wir ein Adjektiv aus diesem Satz? Okay, der erste Schritt, Nummer 1. Adjektiv bedeutet etwas, was vor dem Nomen steht. Agreed? Ein Adjektiv steht vor dem Nomen. Stimmt? Yes, yes, sir. Okay. Also, dann müssen wir diesen Satz hier stellen. Themen, so vor Themen stellen. Okay, ich werde das machen. Aber noch ein Problem. Themen hat schon ein Adjektiv, historisch. Kein Problem, dann werde ich das hier stellen, vorhistorisch. Aber hier gibt es wieder ein Problem. Das Problem ist die Präposition mit. So, wo soll ich dann das hier stellen? Vor mit? Ja, aber das geht wieder nicht. Das Bücher und mit stehen zusammen. So, was soll ich jetzt machen? Also ich lese den Satz noch einmal. Der Satz hier, Relativsatz hier, beginnt mit die. Die als Relativpronomen, ist es mit Themen or does it come with Bücher? Die sehr gut verkauft werden. Was werden gut verkauft? Die Themen oder die Bücher? Bücher. Die Bücher. Die Bücher. Aha, jetzt habe ich das verstanden. Also, dieser Satz hier, sehr gut verkauft werden, eigentlich ist ein Adjektiv für Bücher. So, ich habe den Trick gefunden. Als Adjektiv, also das mit Bücher verbunden ist, muss das vor dem Nomen Bücher stehen. So, ich nehme den ganzen Satz und ich stelle das vor Bücher. So machen wir das so jetzt. Und ich jetzt, kleinen Moment, ich brauche eure Hilfe, ihr müsst mir dann den Satz vorlesen.
Ja, es gibt, was denn? viele Mhm. Bücher Ja, mit historischen Themen, ja, die sehr gut ja. verkauft werden. Werden, ne? Yes, sir, werden. Okay. So, was brauche ich jetzt hier? Und das nehme ich von hier weg. Und ich stelle das hier. Das ist, ich habe die richtige Stelle gefunden und ich habe den Satz dort gestellt. Es gibt viele, die sehr gut verkauft werden, geht nicht. Denn werden und verkauft gehören zum Relativpronomen. Und Relativpronomen brauche ich nicht. Warum nicht? Denn der Satz steht vor Bücher, das bedeutet Relativpronomen. Eigentlich das funktioniert als Einleitungsteil. It's an introductory part of the sentence, which is actually an adjective. Also das weg. Weg. Wenn wir dann das Relativpronomen wegmachen, machen wir auch das Verb weg. Wir brauchen das nicht hier in diesem Satz. So, es gibt viele sehr gut verkaufte Bücher. Geht nicht. Viele Bücher. Plural, Akkusativ, ohne Artikel. Stimmt? Wie lautet unser neuer Satz jetzt? Es gibt viele, seht ihr mal das? Es gibt viele gut verkaufte Bücher mit historischen Themen. Oh, sehr ist falsch, ne? Sehr gut, okay. Entweder kann man das machen oder wegnehmen. Beide sind richtig. So, jetzt haben wir unser Adjektiv. Und warum ist das Partizip 2? Das ist Partizip 2. Warum? Sentence verkauft werden, Partizip में ना sir. Ja, अगर das ist schon present Partizip. Aber nee, also warum nicht Partizip 1? present में होता तो Partizip 1. ये trick you have given us. Yeah, that's true. Already sold. हाँ. Yeah, these books are sold, not selling. Present में. Man kann auch verkaufende Bücher sagen. Das ist auch nicht falsch. Das ist auch nicht falsch. Also ohne Kontext meine ich. Ohne Kontext. Ja, auf den Straßen gibt es viele sehr gut verkaufende Bücher mit historischen Themen. But the problem is, verkaufende Bücher, you don't normally say that. Selling books, good selling, well-selling books, well-sold, okay. Well-selling, good selling, klingt nicht okay. Just think. It's not बेचती हुई किताबें ना, it's बिकती हुई या बिकी हुई. Sold. So mit verkaufende geht nicht. Although the temptation is there. Why can't I use Partizip 1? But books, good selling books? Na, so sagt man nicht. Sold books. You know the value of books only after they are sold. Selling books you don't have. Also verkaufende Bücher sagt man nicht, ne? Selling books. But verkaufte Bücher, ja.
So that's one of the ways to find out whether a participle eins fits there or not. Can you tell me the next sentence? Nummer 2. Die Saal, Mhm. der Zuschauer, Ja. die von TV-Zeitreisen, TV. Mhm. TV-Zeitreisen Mhm. fasziniert wurden, Mhm. nimmt Ja. weiter zu. Right, ne? Nein, sir. Nimmt weiter Zunehmen. Okay. Mhm. zu. Okay. Okay. Ja. Die von Die Zahl, die von und so weiter, dann nehmen wir weiter zu. Also, das ist unser Relativsatz. Und die Zahl der Zuschauer nimmt weiter zu, ist unser Hauptsatz. Okay? So. Was wir tun, ist, wir nehmen das Komma hier weg, das Komma von hier weg. Die Zahl der Zuschauer nimmt weiter zu. Jetzt haben wir unser Hauptsatz. The number of people watching, the audience, is increasing further, is going up further. So, die von Zeitreisen fasziniert wurden. So, Zuschauer oder Zahl. Was wird hier qualifiziert? Zahl. 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 But is it just Zahl is fascinated, the number is fascinated by TV programs, or is it the number of watchers is fascinated? People. Zuschauer ist increased. People. So Zuschauer ist richtig. Aber können wir diesen Relativsatz hier einsetzen? Nein. Vor Zuschauer? Nein. Nein. Genitive. Warum nicht? It's genitive. Genitiv. Also, das ist eine Einheit. The number of people. Number of people. Also, Adjektiv kommt vor Zahl, weil Zahl der Zuschauer eine einzige untrennbare Einheit ist. It's a non-separable unit. So we have to put this before this. Let's put it here. Comma weg. Because adjectives don't use these kind of commas in this manner. There are commas. So let's remove what? Das fällt weg. Wurden fällt weg. Los. Die von TV Zeitreisen fasziniert Zahl der. Okay. We have the basic structure. So, die Zahl. Feminine? Ja? Plural, ja, genau. Mehrzahl. Moment. Zahl. Ist das Zahl oder Zahlen? Singular. Singular oder Plural? Singular. Singular, natürlich. Singular. Singular. Yes. Good. So, feminine, Singular, bestimmter Artikel. Die. A. Okay. It's similar. Richtig. Complete. Finished. Phone will also remove, I think. Shashank. Phone will also remove. Why? If they are fascinated by what?
Then the place of phone is correct. Is the place of phone correct then? Absolutely. The font. Mhm. Die von TV-Zeitreisen faszinierte Zahl der Zuschauer nimmt weiter zu. I can give you my pet sentence here. Yeah. Bitte lest den Satz ohne, was ich hier hervorgehoben habe, was ich hier betont habe. Please read the sentence without the highlighting. Please read the sentence aloud, someone. Without the highlighting. Der Expresszug hat leider Verspätung. Danke, Shashank, Verspätung. Danke, Shashank. So, das kann man verstehen. Der Expresszug hat leider Verspätung. Mhm. But does it make complete sense? Which Expresszug? Which Expresszug? Der von Welcher? Ja, also der von Delhi um 6 Uhr heute Morgen ankommende Expresszug. Also der ganze Satz hier ist ein Adjektiv. Right? Why did I use Partizip 1? Why not angekommen? It's No. coming. It's coming. It's not yet come. And this is your patent announcement at almost all railway stations across in India in multiple languages. दिल्ली से सुबह 6 बजे आने वाली एक्सप्रेस गाड़ी आज थोड़ी देर से आएगी. Think of it in Tamil, think of it in Kannada, in Telugu, in Marathi, in egal welche Sprache. This is such a common announcement. What you actually hear in Hindi is exactly what you see here in German. So einen Satz ist nicht möglich in English. The from Delhi at 6 o'clock this morning coming train is unfortunately delayed. I can't make a sentence like that in English. In English, only a relative Satz is possible. The express train that comes from Delhi at 6 o'clock in the morning is delayed today. I can only make a relative Satz, not a sentence like this. The number of people fascinated by TV travel, fascinated by TV travel shows, the number of people fascinated by, das kommt nachher, nicht vorher im Englischen. And answering Shashank's question, von TV Zeitreise. Now put this into Hindi. Put this into Hindi. TV Zeitreisen. Give me a sentence. TV
Take the same word. If you can't think of the Hindi word, take the same word and express sentence in Hindi. TV Zeitreisen से क्या हुआ? प्रभावित हुए दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है. Ist das nicht ganz normal in Hindi zu hören? Yeah, das ist normal. So TV Zeitreisen से. Das से gehört hier, ne? Von gehört hier. This is not possible in English. So English तो सोचे ही मत. Funktioniert nicht, gar nicht. So what we have here is actually, in other terms, man kann das auch als erweitertes Attribut bezeichnen oder ein Attributsatz. Ein Attribut ist ein Adjective. It's a synonym for adjective, attribute. People have good attributes, people have bad attributes, also characteristics, features. So ein Attribut steht immer vor dem Nomen. And this is an expanded attribute because it's not one word. Erweitern, to expand. It's an entire sentence which we have adjectivized by changing this verb, verkaufen, into an attribute form. How do we do that? How to make an adjective? We have a choice between P1 and P2, depending on the situation. So you convert that verb into an adjective. Mit Hilfe von P1 oder P2 Formen. Und sobald wir dann das Adjektiv haben, werden wir dann diese Adjektivdeklination hier einsetzen. Dann haben wir unser Satz. You want this to be put in participle 2? I change this. There you go. I remove this. Ist on Plattform Number 4. Der von Delhi um 6 Uhr heute Morgen angekommene Expresszug steht auf Bahnsteig 4. Since it's already arrived and standing, I take up angekommen, Partizip 2. It's still coming in, not yet come. So ankommende. And this is exactly what we are doing here. So this is also interesting, this sentence here. Warum ist es für eine Familie, die in Wohlstand lebt, interessant, an einer Zeitreise teilzunehmen? Now, remove this. Remove this till here. Now read the sentence without the highlighting. Ja, bitte. Mal vorlesen. Warum ist es für eine Familie interessant, an einer Zeitreise teilzunehmen? Haben wir den Satz verstanden? Why is it necessary or why is it important or interesting to a family to participate in a time travel, literally? Zeitreise, time travel. There's something very fascinating in Germany. I'll just show you the text. Which family?
Full Stanley family. Yeah, so in lived or living? Living. Living. Wohlstand, was bedeutet Wohlstand? Happily, prosperously. Family without any problems, living in normal state like we are, for example, all happy. At least we seem to be happy. So why is it interesting for such a family who are living in normal conditions to take part in a site rider? Why should I go back 100 years ago and see people how people lived then? खाना बनाना है लकड़ी काट के लो. Why should I do that? I have an electric oven now, self-igniting electric oven. I don't even have to use a lighter or a matches. So why should I go back into the time travel of how people lived 100 years ago? So that is the question of which family, such a family. So why is it interesting for a family living prosperously to participate in a time travel or in a time travel thing? So, which means die in Wohlstand lebt to come for family, right? Correct. So, where will you put it? Before I know or after I know? Adjective. It's an adjective. So an adjective comes before the indefinite article or after the indefinite article? After the indefinite. After the indefinite article. So, warum ist das für eine? I'm not going to write it down. We have to do it orally now. So why is it? Also, warum ist das für eine? Die in Wohlstand lebt Familie, etc., etc. Ignore the rest. So what do we remove here in the sentence? Die. Die. So, warum ist das für eine in Wohlstand lebt Familie? Lebt is a verb. So I have to make this leben into a Lebende. Adjective. lebende. Wonderful. Für is accusative, eine is feminine, singular, accusative, lebende. So can you give me the full sentence now? Ja, warum ist das für eine in Wohlstand lebende Familie interessant an einer Zeitreise teilzunehmen? Eureka. That's it. Is it not utterly simple? Correct. What do you say, people? Is it not very simple? Or do you still have problems? Let's check. You have these 4 sentences to do as preparatory or confirmation work for the class tomorrow. Okay. After solving it, you have to tell me why did you solve it the way you have solved it. Why did you use participe 1 or participe 2? Understand the sentence. Remember, when you form such sentences in German, English spielt hier keine Rolle. Ich versichere euch, I assure you, durch Englisch werdet ihr mehr konfus als nie. So don't use English, think Hindi here. Okay. Remember, only one verb will be possible, and that verb will be in the Hauptsatz. So you have 2 here, worden, waren. They will not work with Freundlich. They come with the relative sense.
So once you remove the relative pronomen, the verbs will disappear. You'll be left with ausgewählt. Now you have to choose, is ausgewählt correct? Can I use it as participle 2? Or do I have to say auswählende? Auswählende. You have to decide. Tell me tomorrow. These are 4 Sätze. So, ich notiere mir das. Das ist Seite 93, Übung Nummer 3, glaube ich, oder? 2 war das, Übung 2. Satz 4 bis 7. Okay, I made a note of it. So try them to Hause. It's not difficult at all. You have to try these unabhängig, selbstständig, unabhängig von mir. Don't use my presence here to solve this. Because I'm encouraging you here, giving you tips. Do it without my giving you tips. We have that confidence. It's doable. Okay, I'll leave this for you. So, Zeitreise im Museum. This is the text here. Also die Leute hier, ja, you have to choose the words here. Die Leute hier machen eine Zeitreise. Also wie das Leben vor 200 Jahren war. How did the farmers live 200 years ago? Ein bäuerliches Leben. Und in Kiekeberg, da gibt es ein Freilichtmuseum. It's a Freilichtmuseum is a concept in very popular in Europe. It's called an open air museum. Raja, you must visit one of them. Winters normally they're closed, but once winter's over, do try to go to a Freilicht museum with your kids. Let them experience it. It's a hands-on experience. So, das Freilichtmuseum am Kiekeberg wird für 11 Menschen 8 Tage eine neue Heimat, in der sie am eigenen Leib, in their own body here, physically, bäuerlichen Leben wie vor 200 Jahren erleben. How they experienced a farmer's life 200 years ago for 8 days. So, das bedeutet viel Arbeit, wenig Komfort. Kein Strom, kein Wasser, nichts, keine Heizung, kein Handy, nichts. And you experience how our forefathers lived, how our ancestors lived then. Das ist eine Zeitreise. Time travel, literally. No means of transport. Everything was on foot or horses or bullock carts or bullocks, which meant people had to learn how to ride a horse or to make sure you yoked your bullocks properly and took them with your family with you on the cart. And the bullock cart has a specific speed. It can't go any faster. There are no gears in that. It's not automatic drive. And bullocks need water and feed in between. They also need rest. There are other problems associated.
Yeah, so it was a very, very fascinating experiment and an experience für viele Leute heute. In Indien war es auch so, also wie in Deutschland teilweise. Just imagine the olden days why the weddings used to be for a longish period of time. Also heute hat also keiner keine Zeit mehr. You needed something like 3 days, 4 days to reach a wedding venue and 3 days to come back and just 1 day to attend. No one did that. The entire family came from different parts of the country or countrysides. They would gather there, settle down, enjoy, because one never knew when would meet again. So huge amount of rituals. Everyone was satisfied. Think about it, and then anyway, this is the main work here. GPSZ. Okay, the next one that we did was this K1. Do you remember the rules here? K1. Wie das funktioniert? Or you forgotten them? Anyone remember the rule? Yes, sir. Good. If you do, then good. Because this is, oh, by the way, this is the last week. We finished this week. Yeah, also here. Wir bilden Konjunktiv 1 aus dem Infinitivstamm. Keine Änderung des Stamms. Sein in K1 is conjugated as sei and not as bin. Habe in K1 is conjugated as habe, especially in the third person singular, not hat. Modalverben exactly as they are in the infinitive, können und not kann. Und wir haben das auch diskutiert. K1 ist dann ein Mittel, ein grammatisches Mittel, eine indirekte Rede auszudrücken. Ja, die indirekte Rede mit Konjunktiv, ja, also ich lese hier, wird vor allem in der Wissenschaftssprache, in Zeitungen und in Nachrichtensendungen und auch bei Kochrezepten verwendet. So watch out, this is normally a spoken language. Scientific language, written language, newspapers and news reports. Geschriebene Sprache. In der gesprochenen Sprache, wenn man Konjunktiv 1 verwendet, das klingt ein bisschen ungewöhnlich. Manchmal verstehen die Leute das nicht. Because there are certain forms of verbs here which sound similar to the indicative, and they're totally confused. Why should you say, John hat mir gesagt, er sei krank? God. What the hell is I? My German is good, but sei sounds odd to me. John hat mir gesagt, er ist krank. Okay, will do. So in der gesprochenen Sprache wird in der indirekten Rede häufig der Indikativ gebraucht. But even better, John hat mir gesagt, ich bin krank. Okay, perfectly all right.
You reproduce the sentence that John told you in John's words only, not in your words or not as reported speech. Spoken language. Please note that. Spoken language. Written language, K1 has to be used. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen der geschriebenen Sprache und zwischen der gesprochenen Sprache, bei allen Sprachen. So K1 is a written form. So what the people here have done is given you literally very few exercises, because it's all about communication here. So you have to learn how to communicate in the spoken language and not in the written language. So there are not many exercises here, leider. For K1, the exercise that I sent you is all that we have right now for you to do. Okay? Do you have any questions here? There's one exercise here. You can do a couple of sentences here, if you wish. Ja, so kann ich die erste Satz machen. Zweiter, erste schon da. Take the second one. Aber für was ist das gut? Ingenieur vom IBM 1968 zum Microchip. Aber what is it good for? Asked an engineer of IBM in 1968 about the microchip. How will you convert this? Because first one is solved at the bottom. Shown down. You have to report it, Shashank. Report it. Engineer von IBM. Ein Ingenieur. Ein Ingenieur, ja. Ein Ingenieur. Ein Ingenieur von IBM 1968. Nein. Word fragte. Fragte 1968. The moment you say an engineer from IBM, you need a verb. Or you start with 1968, fragte ein Ingenieur vom IBM zum Microchip. Aber für was? Wait. Yeah, let's go on. Huh? Yeah, Devika. Aber für was sei das gut? Yeah, but why do you need aber? Remove aber, then the some microchip is included here. Dann was sei für das gut? Nee. Your microchip outside is actually in the question. Why is it in the question? If I remove this here, will you know the context? What is that good for? Oh, If I say, what is that good for? Will you know
the meaning of this that? Ich glaube, das ist wofür das gut Moment. Raja, wenn du sagst das, was bedeutet das? ist, das Chip. Yeah, but where does it say that in your sentence? In your sentence, the word chip is missing. So instead of using chip outside, bring it in and replace this with chip. Okay, then was why für microchip good? Ja, now reform the sentence. That's correct, absolutely correct. Ein, 1968 fragte ein Ingenieur vom IBM, Was ja, sein microchip good? Sei. für was das Microchip gut sei. Wir forming a Nebensatz. Forming a Nebensatz, isn't it? Für was der Microchip gut sei. In 1968, an engineer for IBM asked, what is a microchip good for? See, it's simple. You have to refer to it. What is the meaning of this das here? किसके लिए अच्छा है वो? When I say किसके लिए अच्छा है, क्या करेगी उससे, उसके साथ? उसका क्या करेंगे हम? What is this उसका? In a given context, when we are already speaking, there will be some reference to something. So that noun that I use or whatever I use in our conversation, later on I will always refer to it as uska, iska, unka, inka, and so on. For example, if I point out something when we are talking, or we are together and I point out something outside the window, उसे देखो, then you know what I'm talking about. But if I repeat this usse dekho, look at that. Look at what here. So I have to preface that with a prior statement. Pointing to a dog playing with a cat on the road, I say, look at that. In a reported speech, if you say, he said, look at that, what is it that? So that context has to be brought into the reported speech. Similarly here, microchip is this thus. So replace this thus with microchip. Ein Ingenieur von IBM fragte 1968, was der Microchip gut sei. Try one more, a small one here. Sagte Bill Gates. Ja? Sagte Bill Gates. 640 KB Zol. You will remain, this will remain as it is because it's an overlap here, Shashank. This Zollen here, you can say Zollen, but since Zollen looks like Zollen of indicative, we take the Katzweig. So it will remain as it is. Zolten. Zoltan genug für jedermann. Sein. Sein. That's all. Sein. Sein. Modal verb infinitive. No? So don't change that. Don't change that. It will be Sein as it is. You don't want the modal verb, put that Sein in the beginning. 640 KB, sei, that will be singular, kilobyte, sei, genug für jedermann.
is enough for everyone, 640 kb. Abhi 1 TB is not enough. These are famous statements made which were proved wrong. Warner Brothers, 1927, the founder. Who the hell wants to listen to an actor speak? And they wanted to include the audio track and start with tone film. Tone film. Films with audio. Now, sir, in this question, 1927 fragte H.M. Warner. Now, where does this Warner brother come? It's about the whole person. Okay, so 1927 fragte H.M. Warner Brothers. Yeah, comma, Warner Brothers. Comma, Warner Brothers. Or if you want to specify, you say H.M. Warner von der Firma Warner Brothers. I did not change it. Anand Mahindra of Mahindra Motors said, CEO of Mahindra Motors said. So you have to add a few things when you're reporting to clarify that, because reported speech will not look like a spoken thing. So man kann entweder mit der Zeit beginnen oder mit dem Namen hier, H.M. Warner, von der Firmengesellschaft oder von der Firma Warner Brothers, sagte oder behauptete 1927 oder wollte wissen oder fragte, wer zur Hölle. Ja, and then you have to form a Nebensatz, reden, hören, wolle. Who the hell wants to listen to actors speak on the screen? And today everybody talks about Amitabh Bachchan's baritone voice. And to think that Amitabh Bachchan's debut film, he played a deaf mute. He was deaf and he was also a dumb in that film. These are all famous statements made, and you're reporting them. Schwerer als Luft, Flugmaschinen sind unmöglich. Heavier than air machines cannot fly. So you can't make a metal fly. Lord Kelvin, he is the one who gave the name to Kelvin, centigrade. That unit of measurement of heat. President of the Royal Society said in 1895. 1905, the Wright brothers had their plane in the air. We don't like the noise, and guitar music is already dead. Decca Recording Company said about the Beatles in 1962. I think Guinness Book of Records lists them as the largest selling music group ever for a long, long time. I think now it is, I forget now who it is now. It's a solo performer. This is a group that time. Try them. These are all historical statements. Nobody asks you a reckon anyway. If you're interested in doing them, just try them out. Die Hauptsache ist, haben wir das Konzept von K1 verstanden. Have you understood that? That's the main point here. Die Hauptsache. Habt ihr das verstanden? Ja oder nein? So einfach ist das. Yeah, sir. Good. Then we are done with that. We don't need to do all this. It won't come in the exam. If you are confronted by it in a text, would you be able to recognize a K1?
Let me see if I can show you here. It won't be here, it's only in written form. It won't be there. It's very, very difficult. Only I need something from a newspaper here, then I can show it to you. Sonst nein. So don't worry. The concept is important hier. Und noch ein Tipp hier für euch. Mündliche Prüfung mit einem Partner, einer Partnerin. Bei der mündlichen Prüfung sollen Sie zeigen, dass Sie sprachlich in der Lage sind, Probleme gemeinsam zu lösen. This is what you need to show in your oral exam, your linguistic competence. Also, ein paar Tipps hier. Sagen Sie nicht sofort zu jedem Vorschlag Ihres Partners oder Ihrer Partnerin ja. If there's a topic given to you, discuss a plan for a weekend and the partner says, gehen wir gemeinsam in den Park oder gehen wir gemeinsam in die Berge, dort können wir einen Ausflug machen. Don't say ja, ja, ja. Give Gegenvorschläge, Counter Suggestions. Stellen Sie Rückfragen, Questions. Nennen Sie Alternativen. Sollen wir in die Berge fahren am Samstag? Ja, das klingt gut, aber der Wetterbericht hat gesagt, es wird regnen. Es wäre besser, K1, es wäre besser, wir bleiben in der Stadt. Oder Rückfrage. Hast du den Wetterbericht gehört? And then you give your Meinung. Why did you ask this question? Use a passive. Es wird gesagt, es wird regnen. Then you give an alternative. And then you agree on something with your partner or make the person agrees. Then you come to a solution. Don't stay to say, ja, ich stimme dir zu und das ist richtig. It shows very poor command of the language when you do that. Very, very poor command. Just a tip. Okay, so, jetzt weiter. The Geschichte, I was planning to show it to you a little later, but that video there's not enough time today. Maybe I'll send you the link, you can watch it later. Wie es zur Erteilung der Mauer kam. All these people, they are the ones who lived through it. Die Wiederaufbau und der Untergang der Mauer. One of the few who managed to climb onto the wall, break it down. Symbolic, of course, and so is das. Same thing further down here. It's over now here. Oh yeah, there's something for you to discuss. Telk. Part of the oral exam. Hier. Eine Gruppe von Geschichtsstudenten besucht im Rahmen einer Studienreise durch ihr Heimatland 2 Tage lang ihre Heimatstadt. Sie sollen mit einem Partner oder einer Partnerin den Aufenthalt der Gruppe planen.
zusammen. So, wenn Sie aus unterschiedlichen Heimatländern kommen, einigen Sie sich bitte ganz schnell auf ein Reiseziel. Without wasting time, decide on one Reiseziel, where this group should go, the history students. Überlegen Sie, was für ein Programm Sie der Reisegruppe anbieten können und machen Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin Vorschläge. Und entwickeln Sie dann gemeinsam ein 2-Tages-Programm für die Reisegruppe. This will call for some super planning on the spot. And the best part here in India is many of these monuments, historical monuments, don't open before 9 or 10 o'clock. So, morgen, you can always say Frühstück, dann können wir das Museum besuchen oder dann diesen Ort besuchen, Jaipur, Jantar Mantar besuchen und ja, das ist auch sehr interessant. Dort wird es sehr lange dauern. Wir können die Planeten, also wie die Planeten funktionieren, mal ansehen. Das wurde von Mansingh, was it? Who built it? Jantar Mantar in Jaipur? Mansingh, I think. Oh my God. Savai Mansingh. Ja, correct, ne? Savai Mansingh, ne? Ja. Ja, das wurde von Savai Mansingh hier also gebaut. Man kann alles über das Solarsystem hier lernen. Und das dauert eigentlich ein paar Stunden, dann ist das schon Mittagszeit. Da können wir dann zum Mittagessen gehen. Und Rajasthani Essen ist sehr, sehr schmackhaft. Und bis 2 Uhr ist leider, say something there, Hawa Mahal geschlossen. 3 bis 5, dann gehen wir auf den Markt und dann zu Abendessen. Und am nächsten Tag machen wir das. Put it up that way. 2-Tages-Programm. It's very quick, no matter which city you're in. Think of something on those lines. It's very simple, ist bei uns dauert es ein bisschen mehr Zeit. Denn es gibt so viele Besucher, so viele Touristen gibt es hier in unserem Land. Deswegen dauert es ja ein bisschen lange. So plan something. Think of something. Write down a few points to most of the Aufgaben given here. So that you're already prepared today and then we can still continue to discuss this, auch nach dem Unterricht, as to the points whether they are enough. Noch Fragen, Leute? Habt ihr noch Fragen? I'm going to avoid most of these poems here. This is a beautiful poem by Heine, one of my favorite authors. Gefühle. Think of the statement. Ein Leben ohne Freude ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus. A life without joy is like a journey without a guest house. Angst und Zweifel. Erich Fried, again, one of my favorite poets. Whatever he says it in few words. Zweifle nicht an dem, der dir sagt, hat Angst. Zweifel an, dative, to doubt. Don't doubt the person who tells you he has fear. He is afraid. But fear the person who tells you he has no doubt. Aber hab Angst vor dem, der dir sagt, kennt keinen Zweifel.
Very nice quote. Don't doubt the person who says he is afraid. But fear the person who says he has no doubts whatsoever. So a few things about Gefühle und so weiter. And this text, we'll take this up tomorrow, is about Objekte der Angst und so weiter, Gefühle, Emotionen. How do you show understanding? Ich kann das gut verstehen, ich rate dir und so on. More than that, the Grammatik hier, Modalpartikel on Präpositionen hier. Noun plus preposition. Verb plus preposition. Das müssen wir lernen und nicht auswendig lernen, aber im Kopf behalten. You should know what is what. And Anjali, you were saying that I had sent a list of this to you some time back, rather quite in the beginning. Do you still have that list with you? Nein, sir. Nicht this. This one. No, not this. All this should be there in the other one. Verbs plus prepositions, I sent you one. Nein, sir. Ich denke nicht. Just send us the form, all three forms list. No, apart from that, there's verb plus preposition also. I thought I had sent you. Okay. I'll make a note of it. I can send it to you. Okay. Noted. And then modal particle, this we'll do tomorrow. This is a challenge for me and not for you. I have to teach you feeling in German. I don't know how to do that. Ende hoch. How do I teach feeling? How do I tell somebody, यहाँ पे रो, यहाँ पे हंसो, यहाँ पे गुस्सा हो? Also wie sage ich das? I don't know. So what we can do is, I can only explain this to you, and we'll go through it. Okay? Any other questions? Habt ihr noch Fragen? Sir, एक sentence. Mention in note muss man helfen. Ja. Okay. इसका passive. इसमें subject mention है कि ऐसा. Stop. Mention in note muss man helfen. इसमें subject जो है वो कहाँ है? हाँ, तो ये What is the verb? What is the verb? Wait. What is the verb? Helfen. Muss. Muss helfen. Muss. Is it